Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de conferência. Hello, everyone. Welcome to the second day of the conference. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa nossa conferência, nessa nossa jornada do ultrassom. First of all, we want to thank everyone that's watching, that's helping us on this journey. E também agradecer a todos os palestrantes que estão aqui contribuindo e ajudando para o nosso conhecimento. Also thank all the helpers, all the speakers. They are, taking their time to help us out with their knowledge. Agradecer pessoalmente ao Holloway, Thank Paul Holloway, ao Quinn Holub as well, e ao Team Armitt. And Team Armitt. E hoje, para hoje, né, a nossa conferência está uma conferência internacional, né, palestrantes internacionais. And today's international conference, which Brazilian speakers and international ones. Nós tivemos palestras da Inglaterra com Quinn, palestra dos Estados Unidos com Quinn e uma palestra do Canadá com Paul. So we had a team helping out with the conference. We had also Paul Holloway, and we have Quinn as well helping us. Thank you. E para iniciar a nossa mesa redonda, eu gostaria de falar algumas instruções para os nossos palestrantes. And to start with our round table, we're going to ask a couple things with the speakers. Vamos priorizar as perguntas do nosso chat, as perguntas do nosso público. We're going to try to get all the questions from the public to give it to you guys. Vamos fazer perguntas diversificadas. Primeiro uma pergunta para o Paul ou para o Quinn, não necessariamente nessa ordem. We're going to try to diversify, the order of the questions. Sometimes for Paul, sometimes for Quinn. We're going to mix it up. Eu peço que os palestrantes, né, tentem responder de forma direta, né, curta, porque o nosso tempo não é grande, para que a gente consiga responder o maior número de perguntas possíveis. For the speakers, I'm going to try to do my best asking the questions. Do the same so I can give it to them, the best as possible, because our time is unfortunately not that long. E para começar, eu queria que os nossos palestrantes se apresentassem agora. And to start, if the speakers could introduce themselves. Quinn, if you can go first. Yes, my name is Quinn Holub, and I'm a technical sales manager for Gecko Robotics. I was an inspector in the industry, as you probably heard in my video. I was an inspector and I moved into management and project management and took a role as an advisor here. So I do a lot of the outreach to refineries, especially in the United States, and very familiar with oil and gas, the challenges of oil and gas inspections. E agora eu quero convidar o Paul para fazer a sua apresentação. Paul, please, your turn. Okay, great. Well, I'm Paul Holloway. I'm the president of Holloway NDT in engineering, and mostly I'm involved with ultrasonic testing. I was a manager at one point in another company, and I decided that I would break out on my own, and now I get to do what I want. So I do a lot of R&D related to ultrasonic techniques. I have designed some cal blocks with PH Tool, and I get to work really closely with Sonotest, which is really nice. Thank you. Para dar uma satisfação para o público, uma explicação para o público, infelizmente, o Team Armitt não conseguirá participar da nossa mesa redonda. Just to explain to the public and to the speakers, I think we're just now finding out that team might not show up. We're still trying to find out exactly, but for now, I don't think he's going to be able to participate with us. Provavelmente é um problema técnico. Ele está muito longe, ele está na Inglaterra e a gente não conseguiu obter o contato direto com ele. Yeah, because he's in England right now, so we don't know exactly the time that he's there, and if he, got the hands on the computer, if his internet's working, or you know how it goes, all the electronic stuff. So. Yeah. Ok, eu quero iniciar com as perguntas aqui.
E a primeira pergunta eu quero endereçar ao Quinn. We're going to start with the first question, and Quinn, if you could give us the honor for the answer, let's do it. Let me ask you. Vamos lá. A primeira pergunta é do Fabiano Souza para o Quinn e diz o seguinte: Indústria 4.0, quais as consequências para a indústria? Qual os impactos positivos e negativos? Okay, the first question is from, what's his name? Fabiano, right? Yes. On the 4.0 industry, what would be the consequences for the industry? What impacts, positive and negatives you think that would occur? For NDE 4.0, just for clarity? Yes. So looking at the trends and looking across the industry, we believe that it's going to be fewer inspections or fewer interactions with the piece of equipment, but it will be a lot more data that's able to be collected. And I think that where this really meets 4.0 is that the quantity of data that's collected has to be presented to the engineer in a useful way. So the big trends we see are more data for the engineers and then new digital ways to use the data by the engineers. Okay. We have a question for Paul. E a pergunta é: quais os princípios e benefícios de técnicas avançadas, incluindo TOF e TFM, para inspeções de ultrassom? Okay. What would be the principles, the benefits, and advanced techniques that we can use, with TOF and TFM? For the inspection industry, Okay, so I guess the question is, what are the benefits of the different inspection techniques? And well, TOF is an interesting one because it is primarily not amplitude based. It is entirely time of flight, which is completely different than traditional shear wave ultrasound or phased array. So TOF almost stands alone as an extremely useful technique to do on its own, but even more powerful as a supplement or a verification for another method, or to have the other method verify TOF. Phased array is, of course, basically overtaking conventional ultrasound at this point. So the marriage of phased array and TOF is really the perfect match. Perfeito, ótimo. Eu tenho uma pergunta pro Quinn. É uma pergunta bem parecida com a outra. Got a question for Quinn. It's similar to the last question we made. Mas que tem tudo a ver com a sua apresentação. It has everything to do with your presentation. Porque vimos bastante tecnologia, robotização do ultrassom. Because we saw a lot of stuff, in the back of ultrasound equipment and a bunch of other stuff. Eu queria perguntar se você acredita que o processo de robotização vai mudar a indústria NDT. We want to know if you think that the robotic side of it would, drastically change and innovate, the world of NDT, as we say. There will be a limit on the NDE processes that are able to be performed by robotics. There
there will always be a human element to it, but if some asset geometries or some pipe geometries or transitions between let's say a flange to an equipment, there will always be the need for a human to be able to put their hands on the project or put their hands on the equipment. But some items or some tasks, such as corrosion mapping, I see that as being something that will be almost completely overtaken by robotics. The ability to see so much more of the asset and the extra data that's able to be collected, these are going to combine to really give a high confidence inspection that a human driven inspection methodology could not provide. Em português, né? Ele falou que vai mudar bastante, mas sempre vai ter a necessidade de um humano operando. Sempre vai ter. Mesmo em todas as mudanças, mesmo a tecnologia sempre sendo melhor, vai precisar, especialmente na área de corrosão. Sempre vai ser muito difícil de robô automatizar isso aí 100%. Sempre vai ter a necessidade de um humano por trás. Temos mais uma pergunta aqui para o Paul. We have another question now for Paul. Eu só peço para os palestrantes pausarem um pouco na resposta para que a gente consiga traduzir para o português. Now, on the answers, give me the answer a bit slowly, in parts, so I can get to it, write it, translate it. But we get there. Eu tenho uma pergunta aqui do Rafael, uma pergunta direta e simples, mas importante. We have a question that's from Rafael, which is a direct question and also important. O que significa TFM? What does it mean? What does TFM means? TFM is total focusing method. So, TFM, traduzindo para português, seria um foco total, um método total de focos. Thank you. Você poderia explanar um pouco mais sobre o TFM, como funciona? Porque as pessoas viram uma palestra, assistiram uma palestra, mas existem muitas pessoas que não são da área, são estudantes de engenharia ou de outros cursos. Can you give us a bit of information on how it works and why it's very good? Because a lot of people, it's new to this method, and they might have heard it, but they don't actually know how it operates, how it works. Can you give us a couple ideas, of your knowledge? Sure. The term total focusing method implies that the region of interest has total focus at every point. So with regular ultrasonic testing, we broadcast sound into the part, and we are at the mercy of the beam aperture. Ok. Então, o total focus trabalha em regiões, diferente do phase array. Okay, continue. Okay, so with total focus method, what we do is divide the region of interest into a grid. Então, com o total focus, a gente divide as regiões em grids, é como se fosse em várias camadas, okay? Then the focus is mathematically computated. E o focus é matematicamente computado, o computador faz os cálculos matemáticos sozinhos. Okay?
by the combination of every element acting as both a transmitter and receiver. Pela combinação de todos os elementos de transmissão e recepção, trabalha junto com eles. If we have, with regular phased array or regular ultrasound, we broadcast one beam and then get an image. With total focus, we broadcast a beam from every element and then receive on every element. There's much more information. Com phase array, manda e recebe essa informação. Com o total focus, são vários que manda e recebe a informação. Thank you. Temos uma pergunta aqui pro Quinn. Got a question for Quinn? Quinn, é uma pergunta do Aslan Marques, um dos nossos cooperadores. It's a question from Aslan Marcus. It's one of the the guys that help us and work with us. Quinn, como você enxerga a possibilidade de transmitir dados em tempo real em aparelhos ultrassônicos aplicados em sistemas de monitoramento de dano? Okay, the question is, how would you see the possibility of transmitting data in real time Okay. How do you see the ability of transmitting data in real time on flaw detectors, ultrasonic equipment applied to damage monitoring systems? There are systems I'm just for clarity here. Are we talking about like a critical monitoring location system? Yes, maintenance or vessels in operation. Very, very commonly, we will use our robotics to scan an asset and find the key places to monitor. Muito é comum usar os scanners para monitorar tudo. The monitoring can either be performed by an inspector with the equipment, usually with a very precise mark on the equipment. E pode ser usado com um operador, usando isso precisamente. But increasingly, we're seeing an electronic monitor with a transducer and an antenna that's able to take a measurement and transmit the measurement to the inspector's office. Então agora está tendo o cabeçote eletrônico que tem uma antena que já transmite isso para o flaw detector e por aí você consegue já ter essa informação de data. We find this especially useful for process equipment or where there's extreme temperatures and the costs of failure are very high, and wall loss is very high as well. Estamos usando isso aí onde o lugar de acesso é bem difícil, a temperatura é muito alta e por isso se pode usar esse sistema, isso aí ajuda bastante. Perfeito. Thank you. Temos uma pergunta aqui para o Paul e também para o Quinn. A gente queria saber aqui qual a relação que vocês pudessem falar um pouco sobre a indústria 4.0 dentro da área de vocês. O Paul nas suas técnicas avançadas e o Quinn dentro da robotização, dos equipamentos que ele possui, nas técnicas e do aparato que ele possui. The question goes for both of you guys, but in kind of separate ways. For Paul, on what he's doing already on his techniques that he usually used, and for Quinn on the robotics side, and the question is going to be also on 4.0
Yes, you can explain in NDT 4.0 vision. Paul in your advanced techniques, how in Quinn in the robotics and in your process work. Okay, I'm actually going to defer this entirely to Quinn because I just sent Quinn a private message and he has to explain 4.0 to me and now to Brazil. So Quinn, it's all you. So my understanding or my angle of 4.0 is it's better collection of data. It's phased array systems like Paul is talking about and like Paul is an expert in. But these systems generate huge quantities of data that has to be transferred to an office. Ele está falando que ultimamente esses sistemas recebe e transmite uma grande quantidade de informação de data em phase array ou nesses outros sistemas novos agora que eles estão usando. Ok, continue. This additional data is going to require more technical expertise for computer science and for data science. And new programs will need to be built to analyze the quantities of data and store the quantities of data that can now be created. Então, nesse caso, por ser mais informações recebidas, vai ter a necessidade de mais analistas para analisar essa data, mais computadores mais potentes para poder processar essas informações também. Okay. Let's take, for example, a phased array job. Right now, the competitors that I have in the field, there's a limit to how much data they can collect before it becomes very difficult to be able to use and digest that data. Se pegar o phased array, por exemplo, isso falando de outros sistemas. Phase array agora recebe e transmite uma grande quantidade de informações e está cada dia ficando mais difícil de poder processar tudo isso. Okay. So let's say, for example, we're doing a phased array scan. We're looking for hydrogen-induced cracking on a sphere, for example. Vamos fazer um exemplo aqui que a gente está usando phase array, usando a técnica de alta temperatura de hidrogênio ataque em uma esfera. Okay. Right now, that inspection would create hundreds of gigabytes of data to be reviewed and that will be relevant to the inspection. Então, agora, nesse caso, ia criar centenas de gigabytes, muita informação que tem que ser revista, tem que ser olhada, tem que ser analisada. So I may not be capturing the entirety of NDE 4.0, but being able to bring those gigabytes into your system and be able to map out the asset and quantify and the problems and repeat that inspection over time and watch the progression of the problems, I really see that as a big part of NDE 4.0. Então, falando sobre o 4.0, ele acha que isso aí vai ajudar bastante e acelerar o processo de analisação desses dados, que vai, com o tempo, só melhorar. Could I ask Quinn a question? Poderia fazer uma pergunta? So, I've been confused about NDT 4.0, and after listening, I think this is what I get. Regular pre 4.0, I have a phased array file, and I analyze it for myself. Post 4.0, I send the data to the cloud, and so do all the other 1,000 technicians. It gets analyzed in the cloud, and pattern recognition for the benefit of the team
is performed. Do I have it right? You're taking it to the next level, yes. Can I translate this? Yes. A pergunta que ele está fazendo é, quando ele faz isso aí, quando ele faz uma análise de phase array e pega essa informação, coloca no computador para ele analisar, ele também manda isso aí para o cloud, para a nuvem, para outros técnicos também fazerem essa análise. Na verdade, né Herbert? O Paul disse que a indústria 3.0, eu fazia inspeção por mim mesmo, eu fazia inspeção por mim mesmo e analisava eu mesmo. Agora com a 4.0, isso é uma pergunta, né? Eu realizo o escaneamento, a minha informação vai para nuvens e thousands de technicians, milhares de técnicos vão fazer essa análise em qualquer lugar onde ele está, né? So once you have all of this data, or as companies start to accumulate all of this data, there's an increased possibility that our human inspector could have a computer also reviewing the data. Então, quando tiver agora, não só o próprio técnico ter as informações, mas quando os outros technicians tiverem essa informação na nuvem que eles podem baixar e estudar, talvez os próprios computadores podem analisar essas informações. So, powerful tools like machine visual learning will be able to identify corrosion from pictures collected by a drone, or they will be able to look at an A-scan thickness reading, ultrasonic thickness reading, and tell you if that corrosion is on the surface or on the soil side of a tank floor. Então agora os computadores talvez vão poder analisar essas informações, todos esses dados, e com essa capacidade visual, né, poder saber se tem uma corrosão ali, se não tem, profundidade, automaticamente vai fazer essa análise. The big payoff here, and the reason why companies are very interested in pursuing this, is with enormous amounts of data and multiple levels of verification, engineers can be. Oh, I'm sorry. E a parte boa disso aí é. Okay, say that one more time. I'm sorry. Repeat the answer. Yeah. With more data about their equipment and with multiple levels of verification, com mais dados e muitos levels de verificação, engineers are able to make very confident decisions about exactly when the equipment is going to fail, or exactly how fast it's corroding. And nesse caso, os engenheiros vão poder ter respostas bem certas quando o equipamento que está sendo testado vai falhar, e para ter uma decisão mais precisa nessa área. So this circles back to where I started, that in this situation you would look at your tank or look at your pressure vessel fewer times, but doing a better job in reducing the costs of operating that vessel or tank for the life of the asset. E tendo isso, pode reduzir bastante o tempo gastado nessa inspeção, mas melhorando a qualidade dessa inspeção, né? This is very simplified, so and this of course is the parts that I'm most interested in personally. But ele deu uma explicação bem simplificada, mas é por esse rumo aí, mais ou menos. But there are so many new sources of data that are building these systems and that are collected under the umbrella of 4.0. So. Tem vários sistemas coletando essas informações para o 4.0. É bem interessante. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o Paul. Não sei se o Paul gostaria de complementar a fala do Quinn. We got another question for Paul, but we wanted to ask you if you want to complement anything that Quinn said.
No, Quinn is easily my superior when it comes to NDT. Quinn and I are going to have a beer sometime. Yes. Falou que o Quinn falou tudo, tá certinho e convidou ele para tomar uma cerveja. Don't ask me too many hard questions about phased array, though. That's for Paul. Não perguntar nada difícil de phased array para ele. Então, Paul, quais são as aplicações relacionadas à sua pesquisa com TFM? Paul, what are the atualizações? Aplicações. What are your applications that you usually are working on with TFM right now? Na pesquisa dele. On your research that you're doing with the new software. Okay, so the research on TFM is primarily for weld inspection, and TFMI, the presentation, is in regards to improving the what we're calling geometric fidelity and improving signal to noise ratio. Okay, então o TFM can you say that one more time? Primarily weld inspection. And TFM é basicamente para inspeções de solda. And TFMI is? And then it improves the geometric fidelity or characterization, like what does a flaw look like, and also improves the signal to noise ratio. E o TFMI aumenta mais, melhora a geometria do que está sendo testado para você ter uma visão melhor. Uma qualidade melhor da imagem. Melhor da imagem. E com sinal de ruído baixo. Lá embaixo. Yeah, so currently with phased array, the thing you see on the screen doesn't always look like the thing that's in the weld. E com phased array, geralmente o que você vê na tela nem sempre é o que está lá embaixo. TFM helps with that, but as I showed in the presentation, it's very sensitive to what mode you pick. E o TFM ajuda bastante nisso aí, na qualidade, mas tem que tomar cuidado com a sensibilidade. But combining the modes and applying a amplitude filter afterwards starts to create images which look exactly like the thing that's in the weld. E juntando com... O que ele falou? Say that one more time. Combining with what? I'm sorry? Yeah. So by combining the modes and applying a filter. Combinando os modos e aplicando filtro. Yeah, the images we see start to look a lot like the actual thing in the weld. As imagens que vai ser recebida vai ser bem precisa do que está lá na solda. Yeah, so my intent for TFMI is a weld technique. Então, meu intento para TFMI é uma técnica nova. Para solda, né? Para solda, isso. E vou continuar aqui com o Paul, rapidamente, só para complementar. Existe algum equipamento diferente, algum bloco diferente? O que é que você necessita para aplicar essa técnica? Just on the same topic, is there any type of different equipment that you have to use for that, different type of block for you to, do your calibrations and everything else for you to use that technique? At present, no. It is basically regular TFM, just combining the modes together. So they're presently, there is no special calibration block. Really, it's a function of the instrument. É o mesmo equipamento, só usando modos diferentes para fazer essa combinação. If I may, just on the value of TFM and on the value for what Paul is bringing, TFM is used to differentiate
we use it very commonly to differentiate damage in some of the most critical equipment in a refinery. Então, o TFM a gente usa para distinguir os damages, Os tipos de dano. os danos maiores em um equipamento. For example, a reactor or heat exchanger operating at a high temperature could be susceptible to hydrogen damage. And while basic tools may detect it, you need advanced tools like TFM to make some hard decisions. Então usa mais, assim, em exemplos, né? Reatores nucleares, trocadores de calor, trocadores de calor, onde estão mais sujeitos a hidrogênio, né? Defeitos a hidrogênio. Do we need to spend millions of dollars and shut the plant down today, or can we wait 3 months until we have a planned outage when we're going to be able to shut down the plant intentionally? Those are the kinds of decisions when you want the best tool possible, and that is what Paul is building, it sounds like. Então, com o TFM, a pergunta é, você já quer parar a indústria, no caso do reator, agora e perder milhões de dólares aí para fazer essa inspeção, ou esperar que alguma coisa, né, pode acontecer e ser pior? Então, é isso que o Paul está trabalhando com esse sistema. And I would like to point out, thank you, Quinn, for that. Yeah. I would like to point out that it's a concept that came out of here, but it doesn't go anywhere unless I have people to work with, and I work very closely with Sonotest. So they're completely with me. Conceito que saiu daqui, mas tem que ter alguém por trás, tem que ter uma pessoa, e ele está trabalhando muito junto com a Sonotest para fazer isso acontecer. Thank you. Eu acredito que os dois temas aqui na mesa hoje são temas muito relevantes. E no Brasil a gente tem falado muito nisso. I think they're both questions and themes that we are working here today. It's something that we've been talking about a lot in Brazil. De um lado, TFM. On one side, TFM. Uma técnica consideravelmente nova. It's a relatively new technique. E a robotização. And the robotics. Algo que tem crescido muito, inclusive no Brasil. Also, that's been, growing pretty fast in Brazil as well. E eu queria entender, o Quinn. Quinn, I would like to understand. Se vocês na Gecko Robotics possuem um software específico. If you guys at Gecko Robotics has any different software or specific software. E se vocês constroem seus próprios equipamentos. And also if you guys build your own equipment from ground up, or if it's like a computer, one part there or here, how does that work? So we do have our own software, and we have a large team of software engineers that work for us. Então a gente tem o nosso próprio software e uma grande quantidade de engenheiros que constroem o software. We have some tools that we built for every client, but we also have tools that we can build for very specific clients. A gente tem várias ferramentas diferentes para vários tipos de clientes diferentes, mas a gente também pode trabalhar e fazer uma específica para um cliente específico, para uma necessidade específica. The robotics, we have, it's a mix right now. Some of the robotics are entirely ours. No lado de robótica é meio misturado. Uma parte é totalmente nossa e outra não. Some of the robotics are also purchased, but we are making them better. Outras partes a gente compra de outros fornecedores e a gente melhora elas. It helps us get more methodologies to the field faster, to adopt. Ajuda a gente a adotar as necessidades do campo mais rápido, criar métodos diferentes para que seja mais rápido esse processo.
Thank you. Muito bom, muito bom. Paul, temos uma pergunta para você aqui, do Igor Carvalho. I've got a question for you, Paul, my friend, from Igor Carvalho. O Igor tá perguntando se existe aplicação TFM para o aço inoxidável. He's asking if we can use TFM, if we can apply the TFM method for what you got. Stainless. Stainless steel? Yes. I think it would be okay. We'd probably have to 300 series stainless is austenitic and it's coarse. So it's difficult to push sound. But is it possible? Yeah, what I was going to say was it's difficult with 300 to push shear waves. So we usually use long waves. So it would greatly reduce your options for modes because you get mode conversion after a bounce on a long wave. Porque é possível, mas ia ser bem difícil, porque ia reduzir. Will reduce what? I'm sorry. Reduces your options for modal combinations. Reduzir as suas opções de combinações de módulos. Ele disse que era possível para o aço inoxidável austenítico, né? Mas foi o que o Herbert falou. Reduz bastante a quantidade de combinações que é possível fazer nas matrizes, né? Você não teria tanta opção. Não, ótimo, excelente. E continuando, né? Eu estava falando sobre o Brasil e essa vontade de aprender sobre esses temas. Like we were talking about earlier about Brazil and how much they want to learn about all this. A gente queria saber, Paul, se hoje existe um canal de aprendizado aonde a gente pode buscar esse conhecimento de TFM para que a gente possa melhorar os processos dos nossos métodos no Brasil. We wanted to know, Paul, if there's a website or a channel, YouTube channel, anything, Instagram, whatever, for the people to get in and try to get a better understanding on those new methods that are coming up, for people that wants to self-learn and understand better of what's going on in that area. Yeah. Well, ndt.net has a lot of information on it. If I would say to anybody, look at one spot, it would be ndt.net, and it's not just the forum, it's the research papers. Ele falou que ndt.net é um website excelente, com muita informação, que pode ir lá e tem muita coisa nova, muita coisa para se aprender lá. Thank you. E dentro da sua palestra, Paul, dentro do que você abordou, and inside of what you've been saying and how what you've been preaching and what you've been explaining, existe algo que a gente estava comentando e discutindo ao longo da palestra? Was anything that we were discussing on your when you were saying? É algo bem interessante sobre o processo de transmissão do TFM. T, TT, T, 4T, 3T, 5T. Yeah, the process of TT plus LL, Transversal, yes, and 5Ts. E nós gostamos do desenho que você fez. We like the drawing that you did. Yeah. Yeah, I can't draw 5T. So it can be a little confusing at first with all the different letters. That's the way I explain it to myself. Let me give you an example of how we can... É bem difícil de desenhar os 5 T's, mas ele vai tentar dar um exemplo aqui. I had a conversation with a colleague just yesterday, and we can think of TTTT or 4T as 2T,
through the thickness. In UT, well, go ahead. Yeah. Ele teve uma conversa com um amigo dele ontem, que ele estava tentando acertar mais esses tantos de T's aí, que são 4, e ele estava pensando em T pela espessura. 2 vezes a espessura. 2 vezes a espessura, é. Okay. Let me show you something here. I'm going to draw something. Okay. Vai desenhar alguma coisa pra gente ali. Acho que vai vir coisa boa, hein? Look at that. He's an artist, man. Okay, that's 4T, right? Esse é 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Now, that's the same. Esse é o mesmo Okay. que... Esse aí é o mesmo que... That's the same as doing this. And this is really hard because I have to draw backwards. Essa é a mesma coisa de fazer assim, ó, que é ao contrário. Okay, 1, 2, 2, 3, 4. Okay. I got it. It's the same. The same thing. É a mesma coisa. Interesting. Bacana, muito interessante. Very interesting. Very, very, very nice. Nice drawing too, man. Okay, Quinn, you're up. You got to draw something now. Oh man, Yeah, you got to do it. that's not me. O Quinn, em relação a... Eu vi as views, as vistas que você possui na inspeção de corrosão. Quinn, we saw the vistas, Isso. the visions that you had on your on corrosion inspection. E vocês tinham uma câmera acoplada ao robô que te dava um auxílio. Eu não sei se você fazia uma inspeção visual ali ou é só para um auxílio de localização. There was a camera attached to the robot, but we want to know if that was, helping us for the location. How did that play out? So there's 2 reasons for the camera. One is so our operators can drive the robot outside of the line of sight. Então tem 2 câmeras e 2 motivos. Um dos motivos é para os operadores poder ver onde está e poder tirar o robô também. Maybe we're driving the robot down a pipe into a pipe rack, or maybe we're going over the curve of a fixed roof on a tank. Se estiver dentro do cano ou indo por cima do tubo. Ele consegue ver os obstáculos. So they can see all the obstacles and everything, right? The second is it does record data. It will take a photograph every square foot that the robot is scanning. E a outra câmera é para gravar tudo, para pegar informações, dados, né? A cada pé quadrado. Pé quadrado é o que em milímetros? Mais ou menos. Os cálculos. 30 milímetros. Uns 25 milímetros, 30 milímetros. 30 milímetros quadrados. Mais ou menos por aí. Okay. 9 photographs per meter, maybe per square meter. Yeah, something like that. The advantage there is that we have a record of the coding condition, and we also can identify areas where the coding is so bad that no data can be collected. Isso aí, e com isso ajuda bastante para ver as áreas que a parte que está... Coding pode ser uma parte que esteja manchada, pintada, para saber aonde precisa ser consertado, né? Removido ou consertado. It's also very convenient for landmarks, like where no data was collected. You can click next to that area and see, oh, there was a manway in this location, and that's why there's no data. So. E pode também voltar para nas partes que você não sabe onde está, para criar novas informações, novos dados ali naquele específico lugar. Okay. Temos uma pergunta aqui no chat para o Paul.
We got another question here for Paul. Vamos lá. Está muito distante a aplicação dos métodos automatizados em materiais não metálicos, exemplo, polímeros. A pergunta também pode ser estendida ao Tim, se ele já pensou em alguma aplicação para materiais polímeros também. Então, a pergunta seria para o Tim, ou para o Paul, e também para o Tim. Okay, the question, it can be for both. So let me try to read it here and explain the best as possible. And if you guys have any more questions, we'll try to get it better. The application of automated methods in non-metallic materials is very distant, right? Example, polymers. The question can be intended for Quinn as well, but let's start with you, Paul. Sure. Yeah. I have admittedly not a lot of experience in non-metallics. I am working a little bit right now on sort of on the sidelines with a project to inspect plastic pipe. Por enquanto, ele não tem muita experiência nessa área de superfícies não metálicas, mas ele está estudando com outras pessoas também para como é que fala? Materiais de plástico, isso. Tubulações de plástico. Okay. Non-metallics are highly attenuative, meaning non-metallics eat sound. Coisas não metálicas têm uma atenuação bem grande, então eles comem o som praticamente, desaparece. So our options are reduced. So one of the things that I am involved just a little bit in is Toft applied from one side on plastic piping. Então, o que a gente pode fazer é bem reduzido nessa área. Então, ele está estudando um pouquinho usando o Toft. We can't use regular ultrasound on that because the sound doesn't go anywhere. Então, ultrassom normal não vai funcionar isso aí, porque o som não vai para lugar nenhum. Thank you. A pergunta também pode ser estendida ao Quinn, se ele já pensou em alguma aplicação, se a empresa pensou em alguma aplicação para materiais não metálicos. The same question goes to you, Quinn. If you guys there have any new thing up your sleeves, with the using non-metallic, surfaces. We, with our heavy emphasis on magnetic crawlers, that does very strongly limit us to carbon steel for our automation. Mesma coisa, e com as máquinas bem pesadas deles lá, faz muito pouquinho nessa área de não metais. As I look down the road, though, a platform that can attach to the surface is essential for automation. Mas mais para frente, pensando mais na frente, uma automatização por cima da superfície talvez dê certo. And I have seen some exciting, interesting stuff using vacuums and various systems to try to deploy an autonomous system on a non-metallic asset. Então estão fazendo testes também de vácuo, né? Uma tecnologia diferente que talvez vai dar um resultado melhor nessas superfícies não metálicas. Thank you. Hopefully next year when we do this, I'll have more information. Talvez ano que vem, com o processo de estudo que a gente está tendo, talvez a gente vai ter informações e boas notícias nessa área. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa mesa redonda. Unfortunately, we're getting to the end of our round table. E agora eu queria que o Paul e o Quinn fizessem as suas considerações finais aqui no nosso debate. So, Paul and Tim, if you guys can, say some, last things for us. A começar pelo Paul. Let's start with you, Paul.
Sure. Well, I'd like to thank you guys for the opportunity to speak to Brazil. I admit I didn't take a second language very far in high school, and I always wish I did. Gosh, I wish I spoke Portuguese tonight. Ele falou que agradece muito todos aqui, que ele admite que ele ainda não pegou aulas de português, mas que ele não fez isso na escola antes, mas que ele vai tentar dar uma melhorada no português. Quinn, com a palavra? And no, I would just like to thank everybody again for their kind attention and for the invitation to speak here. I'm disappointed that we've not had a greater presence in Brazil yet, but we are a fairly new company. Agradeço bastante também todos que estão nos vendo aqui. Muito obrigado por todo mundo aqui pela audiência. E a gente ainda não é muito grande no Brasil, mas esperamos ser. But when we come to Brazil, or as we expand in Brazil, you can rest assured that we've been doing a lot of practice on a lot of American refineries, so we'll be good at it by the time we get there. Quando chegar no Brasil, estamos lá e a gente vai ser muito bom, porque já estamos tendo muita experiência aqui no lado americano. Então, quando chegar lá, a gente já vai ser profissional nessa área. Nesse momento, eu queria agradecer ao Paul, ao Quinn, ao Tim, que não pôde estar conosco aqui na nossa mesa redonda. Muito obrigado pela participação de vocês. Thank you guys very much. Really appreciate your time, the effort you guys put it in, for this and for everyone that's listening as well. Thank you very much. Unfortunately, Tim couldn't be here with us today, but we want to also thank him as well. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo agora. Essas mais de 200 pessoas que fizeram as inscrições estão aqui assistindo a gente ao vivo. Yeah, there's over 200 people watching us. So we want to thank everyone and appreciate their time as well. And you guys, of course. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Muito obrigado. Amanhã a gente continua com a nossa conferência. A partir das 6h30, temos a abertura e continuamos com as palestras e os minicursos que serão ministrados amanhã. Yeah, tomorrow we're also going to do another live with some live training and some courses starting at 6 p.m. 6:30. 6:30 p.m. Brazilian time. Brazilian time. So, yeah, thank guys. I really appreciate it. Se vocês que estão fora do Brasil quiserem assistir, as palestras estão legendadas em inglês. And if you guys wanted to watch, if there anybody else there to speak English that wanted to watch as well, all the training it has subtitles in English. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a good night, guys. Thank you, guys. Thank you. Vejo vocês amanhã. Bye-bye. Bye-bye.